হাই বন্ধুরা, আমি সিক্রেট লেকচারার আর আপনারা দেখছেন সিক্রেট লেকচার ইউটিউব চ্যানেল। আজ আমরা জানতে চলেছি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘটে যাওয়া কিছু প্যারানরমাল অ্যাক্টিভিটি। আপনি কি ভূতে বিশ্বাস করেন? আমি কিন্তু করি না, কিন্তু ভিডিওটি দেখার পর আপনারা ভূতের উপর যদিও বিশ্বাস না থাকে তাহলে আপনারা মানবেন যে পৃথিবীতে কিছু অলৌকিক শক্তি আছে যেগুলি মানুষদের চোখে ধরা পড়ে না। তো আজ আমরা 5টি ক্যামেরাতে ধরা পড়া প্যারানরমাল অ্যাক্টিভিটি সম্বন্ধে জানব। তো বন্ধুরা, লেটস এক্সপ্লোর। Olha a minha vizinha, meu. Vizinha? Estou a gozar, Não estou a brinques. gozar, estou a gozar. Pá, se que vai a parar, rapariga? ela está aqui sozinha. Estás parvo, ok? Continua, Tá Tiago. bem, ela está aqui sozinha, não. Epá, e o que é que eu tenho a ver com estranho, isso? ok? Opa, ouve lá. Para, deixa vir, sabes já que. Pode ser jeitosa. Não sei porquê. Deixa andar. Boa noite. Olá! Boa noite. Para onde é que vais? Onde é que vais? Está bem, pode vir? Pode, É, pode. carro é Não- teu? Não há problema nenhum. Siga. Então, estás bem? Siga Sintra. Eu fico já ali à frente. Ok, Vamos. então vai. Então, o que é que estás aqui a fazer estas horas, pá? O que estás aqui a fazer estas horas? Já, ela pode ficar um bocado incomodada com a câmera ou aqui. Está melhor desligar esta merda. Então, mas aconteceu alguma coisa? Como é que te chamas? Não sei nem se é o teu nome. Teresa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Estás com essa merda ligada outra vez, não está? Pá, oh, David. Desliga lá isso. Mas tens a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Há ali água? Hã? Há ali água, queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Sim, quero ficar sentado. Bom, estou a tentar perceber o que é que se passa. E é razão. Diz-me lá o que é que és que eu vejo? Ali. É assim tão. O quê? Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo. Porque foi ali que eu tive um acidente e morri. Is that you? Making all that noise? What room?
Is that you making all the noise? Holy oh my god! Holy stop! Stop! Go! Two for no. Yes. Okay. Who is it that you don't like the most here? Is it their father? Is it their mother? Oh my god. Okay. I command you to reveal your identity. Next, Ed decides to confront the poltergeist alone. Give me some sign. Is that you moving something? Give me some sign that you're here. I command you to reveal your identity. On the following night, the family reports that the poltergeist seems to be more active than ever. Only now, its attention is focused on the family's 10-year-old daughter. The little girl is trying to do her homework, but you can see that the chair keeps sliding backwards. You're holding it down, aren't you? It's got that much strength to it. Now, if you watch, you can see the little girl's legs are up on the rungs of the chair. She's not pushing herself up from the floor. The mother is not tipping that chair backwards.